AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. AP Radio 105.7. You're listening to AP Radio. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio.
AP Radio 105.7. APTV yani AP Radio 105.7 kasa fide so ni abusuame mamu nyina mo adwo eba mo akwa abansa bodo ayaboabo no edi kaliti de asisi yemma yimo ene amahodo so ena mede be somo ensam no de ebedi mu akotene bi eni Ora baba Jamal ya NDC amanyoko ne kire se wo maye nhwehwemu na asem omode to no so no nsu nheda nyina munti wo mama ne kwan se onyina ye woso East NDC amanyoko no na mu no ora bi de abeto dwase ama NDC ni mu no krofo bi bu enwo so Ora fifi kwete edwo no so ne nsema wo de beto dwa wo no ene kire se baba Jamal Enfomso bia eni ni ho no nam so ma lawyer bafo enso se de yera fifi kwete ka no e kire sa NDC ni mo asenkyinyi wa hyew kakra wo Airlines awomo ewo ye mayimo wo mo no mo de sansami tu dwase oh my Ghana ye ticket ne bo no ye de bi atum ye ha dwen Russia man no yese wono mo aba ne WhatsApp e wo mo man ni mo ehihye bi no ano mo de egu akwam a ewie anwumre yi ye de mu nsem ebeso mo Dodo no aka ye ho ne aboaboa no se ye no nsia bremu kase bo a ye de eba ko news.apmedia.gh.com and sound ye de egu abetumi akokenkan bi sanso na ye Facebook and YouTube handle ni APTVGH TikTok, Instagram, and X intenten fidie ni @APmedia_GH jumedie nyina betumi edweni edieche boss lady Afia Kyem Agyemang Kane National Entrepreneurship and Innovation Program penipano odano eye owura Kofi Ofosu enkansa me ne okasai o akodi NI before akache ema wo mama ne bail na sika wo mode eto so ye 500,000 cedis ye ginamudie mienu ye sese ni nyina so omoda aban payroll so no ena omfa enyine mo na ne nsam no nyina ne so okotena ntenten fidie so se radio se TV so ene wode ekokoto dwa se ukọ scholarship aso ye ho a se ebe ma scholarship amu akwa manoni akwa kosua de na aban netinye atua ka ansa na abekọ no ubetua bibi te se 100,000 cedis ana se 120,000 cedis ansa na ama kwan ama scholarship no atumi akwa ma aban na hwewo e wa manoni wusuku a wokrumo sa se ma kan na announcement ye mampani hye na bi se omunkofa no na se ma kan no munyemu hwehwemu e no kra de a obi odi mu akotini bia ye mfa no enko ampani ampa wo mu susu mu ma abosifo ekoye wreyi efie kohwehwe nkrata bia na wo ho ene wom ko hu scholarship bia sabre na di nipa binum eko UK no mukosua de enti enu hu hwehwemu no ene bi ye boabo no a ye wreyi lawyer ye na nabafo ewa wo kire mu se omo be kire ne kwai ne na akoba ne sase na pomuden ya ha ne kakra owo nompemu ha kakra ena afen so eniema bi bibi te se mojabro so ne ade na eno so ha no enti no omo de no kwato ayaresabia
Enkwamra no lawyer na timi aprame nei yerofosu nkansa nya bela aseni ni beto aso na mum onkwa court de NIB akoni ebedie ene wo behwa amasem no awie ka. When he met with the BNI, some interaction went on, and indeed he went on to provide, as I said, the contact details of the person who gave him that information. And the BNI, I understand, has contacted that person. That was on Thursday where that interaction took place. Subsequently, on Monday, the BNI called him and said that he was supposed to report, even though the BNI at the last meeting had not asked him to make a subsequent report to its office. But he told them that he was then in Kumasi attending to a sick father at the Kyem University Hospital. Why was it that the BNI couldn't wait? The NIB, National Investigations Bureau, has since reviewed their decision to detain Kofi Ofosu and arraign him before court tomorrow. And so the effect of that review has been that they have decided to grant him bail in the sum of 500,000 cedis, supposed to be satisfied by 2 sureties on the government payroll. And so tomorrow he's no longer being taken to court. He's supposed to report to the NIB's office. And so it satisfies them. The BNI is currently in the process of going to inspect the properties of homes of the surety. Nanaba for one na lawyer de ma over cancer. Na yakoya nimu a delegates ya wo mokoto aba wo ya waso east mpeso no so ndisi amanyuko a na wo mpeso mu yi nipo begina wo manemu mahipedwa akonwa abeto ho no ekoba ne se yesese wo mo pene dodo no achiche sika ebi mo so achiche televisions ni ade ne no na yira news afuseni oye kane mahipedwa ni de mata male central baton mpeso no so a ono so eka NDC ohwehwemu ekuo ne ho ene wo che se ohwese ne nyemasi koye asese no Womo abuasa ura baba Jamal nifo na emom no wonkoso anyina mu se nipa obepre Shibedwa akonya na ma NDC ene wose nkofo bebre no asa wo hu ne se ne NDC fodi asam no ma mu ani yi kura isansen nkofo bi chesika na yeso keke zika delegates nya bo mu pa free omo ana epre no ho a delegates ba ku bi abetumi nya be 10,000 cedis a enye sika kuma o yi se enema bi ti se TV no mu nuane no mo so keka ho a delegates nya skapa ene na so ma yera fuse ni kire se NDC amanjoko ni mu no ebibo anyo so. You asked Mustafa a question about the reset. And let me just tell you. One, the electorate gave NDC the power to govern this country on the promise that we will do things differently. That difference, that doing things differently should extend to our internal operations, internal matters. The party, so if the party tolerates matters of this nature that happened at Ayawaso, it will sap the confidence that people who gave us the mandate to govern this country on the promise of doing things differently, that confidence, and they will begin to draw their obvious conclusions. Even with a report, a detailed investigation and a report, there are some people who are utterly dissatisfied that something drastic did not happen. Yeah. The conclusion. Society is not happy. Yeah, so we'll come to that. Yeah. What conclusion did we draw? We drew the conclusion. We came to the conclusion, unalloyed, firm conclusion that there was widespread illegality. Voter buying and inducement, vote buying and inducement in the Ayawaso, and it was not limited to one candidate. Yeah. Now, so we said the party could annul the results of the election. Honorable Enusa Fuseni, Wabe Mashibedwani Edi Amade Shaw Motabale Central da Oka NDC Investigative Committee no ho eno wose sane wo maka so musi bu asem na se NDC fo no dodo no a hyeda wo mo anyo so sa na yento aso yegusu agina sa asem no mu lawyer Richard Asaribafo wono so se wo hwa NDC ni mu akoba ne sa se nchinywa hye bi wo mu denti a wo kasa asem ne se ura fifi ave kwete ono mo friends ntwefo hye mudie no wode betu dwa se omo hwehwemu no mo yeye na kwa akoba nso ura baba Jamal ebetumi atoa so na wagina NDC anemo aprema Shibedwa konya wa ya waso east ho na se ne na ne nkasa ye mu niema si kro no timu se ewo NDC executives no
Womone ya mampani His Excellency John Dramani Mahama womontamongo sana over Richard Asaribafo echrese wosi ehuno afen so enkophobia womo pesenka ya mampani Yera Mahama ebetimi akwatetem no ewura fifi ensemu no kaza san krofoni nyina ye womo pesemi kuminya bi ene omonyema bi owo painting na ma womo kekasa eno so owura bafo chrese ohu ne sase se ne Yera fifi kan sa asam no omo executives no mo ne mampani e wasem bi eda wo mo ntamu a afei enya no nko omo decision ya womo si ye se womo be ma Yera Agyemang wakoso anu wagina wo manemu no ene ye mampani so dia we ye nko esanse ye mampani atena ye ho na sam ne free ba ye no no omo kire so majo wura ne di brefri ne nsam wogina man Ghana na mo Nigeria ho eno no ene NDC fo gina sie no emfa eno ne nam so ma lawyer ba fo awua wode sansam no etudwa. The gulf between the two parties, the two entities. It's as if there's some entrenched, it might be a perception, but that really, politics, perception is everything in politics. Some entrenched positions? There seems to be the position that President Mahama, take your government, and we are taking our party. When you look at the public discourse of somebody like Mustafa Gbande, the Deputy General Secretary of the NDC, when you look at their organizer, Joseph Yamin, when he seemed to, he felt neglected by the government. When you look at even Fifi Kwete's position, right, there seems to be, if you like, quote and unquote, allow me to use the word, surrogates of General Esiedun Ketia, right, who have taken the position that, look, take your government. We are also taking our party. And so you see that the variance, even when you listen to the speech of Fifi Kwete today, that if the president or the government has taken the position that Agyemang is being punished for vote buying, what about the other people who contested and who also hold a position in government? He said that in the statement. Yeah, watch the press conference. Almost being critical of Kwatio Fosu's document. Critical of Kwatio Fosu, not just of the government itself. And the president. And the president, yes. Because Felix was speaking for the president. Yes. I mean, so he's querying it. Today, Fifi Kwete's statement today, in my humble view, is the clearest evidence of the rift between the executive of the NDC and the government. The NDC really is in crisis. And we don't know where this is going to, end. Whether they will be able to patch up, whether they will be able to heal itself, nobody knows. I mean, this is politics. In politics, you compromise. There's a way that you can easily mend the fences and come together. However, the status quo today, right, if you look at the chronology of speeches at different times on different platforms by the secretary, in particular, by the deputy secretary, by the organizer, it highlights a deep. We a lawyer Richard Bafo ewa na waso shasa ni NDC ni executives ni bi gina no omo kasa omo nsam no si ba no a omo hu ne sase aban no ntam one NDC executives no emu enhyeda engo yenko ni partner yemo ensam. This segment is brought to you by King's Home Studios. Ya twaso ewo nipa traimu ensam a Gwoso Municipal Hospital no emu adokotafo enafei mantam ewo mu adokotafo mpanifo wo omo de dwumaso bi ahyehye so omo ewo yade bi te sa hania ya no odin pa fe wo mo ewo fibroid ne yade bi wo ho a yebetumi yen surgery ama wo mo no adokotafo ya ka omo ho abom aye surgery fa mekwa free e de ama wo mo wa hafo mantam ne mu a akwakoya sende e de ama wo mo. Medical Superintendent at the Gwoso Municipal Hospital na Dr. James Ankuma
ono e na ekire se ekuo ya womo ye West African College of Physicians and afei womo ababe ya sa free surgical treatment yi e de ma de hye bia wono mo ewo yade bi te se hernia no den fibroid ene afoforo bia ekeka ho womo kire se womo dwumedie na womo edi no se betumi abo na ayi ade so a ede afiri ade hye bia omo wo man yi mu a esese ye womo surgery nenso so enam sika ho ahodin ti yenye womo na sa dwumedie womo fato omo ho so a womo ko wie ye no na kire se patients makomako 72 ene aye womo sa surgery de ye ne hernia ye no de ye no woni minimum so womo ye de fibroid nso so esese womo ye no wometumi aye ma me no kasa yi womo nyina gesa ya de hwe na wie obia ya ma obia kwa amoni kofie a ensem womo de ba kire ni nyina kire se surgery na ye womo no bibia de na kwam aha obia emfa kire afa ma Dr. James Ankuma na ebo ahafomantam ne musoafo ma me charity gardener abaso so no na timi keka ne ma bo mo nei sa surgery ye ma nkrofo free 67 cases and obstetric and gynecology cases fibroid uterus ne hysterectomy amoye no myomectomy ne hysterectomy so na 5 na ohwe general surgery cases na most of them no na hernia repairs and hydrocele na hernia no pediatric hernias eka ho na adult hernias na mena dom mo e pretty mu nyina ho ye as I'm talking yeah discharge basically almost every the last one will be discharged today ye nya complication bia for no so ye take complication bia e wo ho Dr. James Ankuma wono na akọgọ so municipal hospital wo ho a woye medical superintendent je sepani pa wo ho a wode sansemi atodwa yenko kwawu mensi no mu anase kwawu east mensi ni mo abene eho na kwawu wonomo ahemfie kese no ewo na me no kasa yesi aposifo abrasa wo bia entumi enwura ho sanso na nsentwerefo kranka bibini amobekọ akọfa asam na bado Oma branch ntwerefo se emayentuye na nsi ho enenam so ma ukọ kwawu anka ase a wo mo hene ono ane sanso ye ba mu hene de ma kwawu na nanam atena nkonwa ensa so no eso nana intim sample ya wo to so mienu ono na kasa semi no wo che se ha dwen pa sanse wa hemfie ho na semi bekoso na ebetumi aba de hye wo ho ama mate de yekoso na nkitahudi da wo hene no ene ne manfo ntamatimi agina nyina no gina de yekoso wa hemfie ho setemamufo ebetumi hu no mo etemamufo kra nkonkonko hu a esentwerefo na beko no mo de yekoso ho bia ba ponten nenso eni aposifo asikwan ma yesi afie twa mu ni mu ho ba nyina no na saa ginesi wo mu si ya emma kwan ma obia entumi nkwa hemfie ho ba mu hene no wo na namatan konyansa aseso kwawu ho do wona de sanse mu etudwa se ha adwen pa mo hwɛ ne hu se no sense kan bi e wo ho esese mpanifo tenate no mo ka ebetumi aboa ma wo mo ahemfie ye bia ma wo mo no wo mo nka na bibia entumi endeda na kwam ko wa hin nkuru nyina ne abene na be ya reho se ko wa bene ahemfie ye kwa nyina ahemfie na prosifo atom ye be sere kwa man ye nka ye nyina ho mom ne moa na hawo nti na madekode ama ya to ahemfie mu no ye be sere mo meboa nananmo na ye nko esa nya abene ni nsi ho ye gitum se anamo no a prosifo tuye no enso ani ebize kwa ha no entokwa ni ha anasa beni ha ntokwa wa ha ene ka se ni aban ebam na obehwe na obebo ban ama sa ha na ewo ho na eden etu atwa ebize ye ka sai wo kokora ese ntokwa gina mu asojafo ni kurumafo de konkura na himfie ye ntum abeka mensi kwa himfie a ba ha nse nkrofo mu ba ha nei wo hwe machi a himfie ni mu na na misi no bibia nkire se basabasa ye wa ha nti nipa bi bu apayo na o ma hyeda so mbese o mu kwa man ni mase enye nananmo na epesa aha no yekwa ahemfu no bi ewo abonten na aka mti akuru ho zakwasi buadi eye hene no o national house ho regional house ho a wo ye opani wo ho vice wo ho nti wo nyina aka ho bi ene sa aha wo ya aba wo ahemfie ha no aba yinum so nyina nim ho bi eno akirei ana woto aso se enkrofo bi kikasa omo hemfo no mo ho na esi nsentwerefo kwan se ohuntumi enko no se asam ne de ensam anya no kora nkrofo bi edenenam
Wɔn mo de ka wɔn ko na nke bie kura kyerɛ sɛ ɛyɛ adwuma ma obi atumi kɔ hɔ bie ma sentwerɛfo so etumi kɔ wɔ so wɔn hemfo no kura no ɛna ɛhwɛ anim sɛ nneɛma bi a ɛkɔ so a ɛntwa yie no ebetumi atoto yie ama obi anya kwanya ɛwɔ wɔn ho ahemfo ɛwɔ abene. Sɛ sɛbi nsɛntwerɛfoɔ deɛ wɔn nyɛ ahemfo wɔn de dwumadi a ɛkɔ so na wɔn bɛhwɛ na wɔn abɔ ho dawuro yɛ polisifoɔ na wɔn anwura mu deɛ a wɔn anya de wɔn ama wɔn kora sɛbi o sɛ yɛ adeɛ a wɔn nya kwan awura ahemfie hɔ a wɔkɔhwɛ sɛnea ɛhɔ ayɛ a ɛyɛ awerɛho wɔn nyinaa fu ada ne kwayɛ adan no ho bebree asate krake sɛ dan a nipa ntena mu deɛ ɛwɔ hɔ a na dan no ho ɛhaw ɛba ho deɛ ha yɛ papapapa ɛka sɛ nha yɛn ani ɛyɛ onipa baako pɛ ɛyɛ kwasi bu adi a yɛatu no ɛna ɔno ara nam ɛbɔ n'anum tuo sɛ ɔyɛ ndc ni nti ɛnam hɔnabo yɛ abran so ɛna mi yɛatu no nti saa na ɛteɛ deɛ a wɔyɛ ndc ni deɛ ndc foɔ ɛna ɛwɔ aban mu nti wɔn nyɛ ahemfie no kɔ ma no nti minim sɛ ɛnum asɛm a ɔka kyerɛ aban ɛyɛ ndc aban yɛ te so ne nti ɛna mɔmɔ abɛto ahemfie no saa na mehu no nokorɛ minim sɛ ndc aban onim ho bi sɛ deɛ esi nyinaa yi aban nim sɛ biribi saa ɛkɔ so wɔ kwawu ha sɛ sɛ bio efiri kwawu ha ɛkɔ nkran ɛnwa sɛ efiri ha ɛkɔ bɔko ɛdɛ ne bɔko deɛ ɛhɔ nsɛm deɛ ɔmo tumi ti sɛ ɛkɔ so na kwawu deɛ ɛkɔ so do aban sɛ wɔnte deɛ mɛsrɛ aban ɛsɛ na daworoma kɔwɔ ahemfie no ɛnyɛ kwasi bu adidi a ɛyɛ kwawu man dea titiri yɛ nananom mu a yɛdi adeɛ wɔ ha yɛ na ahemfie no yɛyɛ deɛ no kwawu man nti sɛ ɛbɛnam onipa baako pɛ so na ɔmo sɛ ɔmo ato ahemfie no mu nti ɔmo mu obi ankɔ ahemfie hɔ deɛ a nyɛ srɛ aban sɛ ɛnkɔ yie. Nana intim sampon ya wotoso mienu wono ne de sansam wi atudwa ukọ kwawu ankase a wono ne hene ɛna fe wɔyɛ ba mu hene nso ɛma kwawu na matan kunwa ensase no yɛnto aso a yɛde ani kyemu ahyaman wɔn mu dwan kasankasa dwakɛse na ɛwɔ hɔ wɔ nkrampumpuni mantemo asam no nyina ne sɛ mpanimfoɔ ɛkyerɛ sɛ ahyaman me market no ɔmo ɛbɛhwɛ na ɔmo adan no 24-hour economy market na kyerɛ sɛ betumi aboa ma aban no hyehyɛ yɛ fa 24-hour economy ni nyina no ebi atumi hekɔ so ɛwɔ sɛ adwanim ɛnam so ɛmadwadifoɔ no aka ɔmo ho abom ababɔnten abɛkyerɛ sɛ de aban no ɛyɛ no ɔmo bonyo so aban de pɛso otu ɔmo no ɔde ɔmo kɔ beaeɛ bi ɔmo kyerɛ sɛ ɛbɛn filling station na ɔmo se ɛhɔ no ɔmo bɛkɔ no ɛbɛha wɔmo paa wɔ dwadie na wɔmo edi anim afei nso so no wɔmo tete sɛ aban no 24-hour economy dwa no ɔde ba no stores no ɛyɛ 90 ne wom ɛna shared ne nso yɛ 320 na so me no ka sɛ saa main market na ɛwɔ hɔ no wɔn mo shared ne yɛ bɛ 1510 ɛde kɔ 1750 nti sɛ mo se 24-hour economy dwa na ɛba ɛsɛ sɛ nka no yɛ kɛse kora kyɛn deɛ ɛwɔ hɔ no na nso nya saa ne tie ne nam so ma adwadifoɔ no de wɔn mo hawo ɛto dwa sɛ ɛbɛyɛ nkaban no ɛma deɛ ɛwɔ hɔ na wɔ hɔ na wɔn fa agyanan bia no ne obi badwa ne mu a deɛ mama ne ho atimi atɔ no nsuo ɛne nneɛma pii ɛmfa mmerɛ hɔ na ɛna ne 24-hour economy dwa ne bi sɛ ɛbɛyɛ nka ɛbɛtumi aboa kɔ ne yɛde wɔn kɔ baabi no koraa no mpanimfoɔ a wɔn amaneɛ na wɔn aka sɛ odwa no wee wɔm bi nti yɛ register wɔn yɛsi baako foforɔ ne wia na kyerɛ sɛ yɛde wɔn aba daabi wɔn hu ne sɛ deɛ ɛkɔ so no deɛ akɔyɛ te sɛ wɔn si wia wɔn ɛwɔm dada na yɛ sɛ wɔn kɔ baabi no yɛmfrɛ wɔn mpo na kampɛ ma ba betena mu deɛ ogyina mu kasa ma wɔn mo yɛ ahyama market women wɔn mo association no maame panin yɛ a wɔda no sɛ wɔn mo ehima Letitia Ayaba ɔno ne kyerɛ mu sɛ ndc anasiasi ahyama ɛma yɛ enti ɔbɛyi yɛsrɛ sɛ ɔmbɔ mɔden no ne mpanimfoɔ no ɔmo nkɔ mo ti bom na nea yɛbisa no ɔmo nyama yɛ ɔsan sɛ yɛn ne yɛfo tuma no ahyamanfoɔ ndcfoɔ yɛn ne yɛfo so enti ɔmbɔ mɔden sɛ apata no yɛbɛnya ne dodoɔ na obiara bɛnya baabi atena aka sɛ mo so mo bɛbubu esi no mo so mo bɛsi 360 shade ɛyɛ nipa yɛdɔɔso a yɛdɔɔso ɛnsu yɛ yɛboro 1000 ɛnsu yɛ ti de yɛsrɛ ama yɛsrɛ aban sɛ mama ha yɛ stronghold yɛ nyinaa na me pode me to abache mama utina me kotu afiwe ba yɛsrɛ no sɛ wansi ni saa maye a ade bɛyɛ Ahyama main market adwadifoɔ ɛna wɔn de wɔn hawe atodwa no yɛkɔ nsɛmfoforo mu a Fulani fɔm wɔ ɔman yi mu wɔn mpanimfoɔ na ɛkasa yi wɔn sɛ wɔn hwɛ sɛdeɛ Fulanifoɔ bi wɔ hɔ wɔn bɔ ɔman yi mu akyɛ nanso so no asɛnyiyi mu na bibi ni ane yɛ pia wɔn asi nkyɛn no
almost a hard pa fe wo konkronkra hodo bi a akuafo ene wo ho eka anantwie ne moaso no entinyiwahye wadedada wo montemanya ketwa fulani mpanimfo kire se kwan yebefa so a saa ensensem wo nyina betumi afiri ho no ene nkabo mu anase omo betena se mpo na wo matoato adwene na se fulani mpanimfo ne kuro mpanimfo betena se no ma hwekwan befa so saa entinyiwahye no ebetumi abafom Fulani Association of Ghana womo ene de sansem we eto dwama owura Alhaji Kubo Musa Bari ono na yekyerefo pani e de makoi wo kyere mu sede ehu akwakohia se womo ye Fulani wo mayimu no yebetumi ahwe womo ye na yiyimu na ekoso na yebetumi ajaye osenkofo bu amapa beteno man Ghana akyere pa yank womo hia se yebema womo ID Ghana card ye kyekyenke yebema womo bie denso so womo hwe ni mu a womo kwa me apam wo monyade ye ma omo bi afen so nya obi a wo ka nantwie so na omo kire so omo ye Fulani fo ehun so obi ka nantwie no ebi wo na wo ye Ghana ni ofi omo ye tifiri fam denso so no nam se ye bu omo nyina so omo ye Fulani fo nti ni ye wo mo hehe ni ye wo mo kakai enu na Fulani fo no association ni tese ha wo mo panti ye nya sa na ye nka wo mo embata ye ho. From Winchi to this place is very, very terrible. So we are calling on the road minister that he should look here, that is the road from Winchi to Sampa. You know, it's a very terrible road that we are pleading to the government to look at it. The big push, they should still bring some here. Alhaji Kubo Musa Bari, one de sansemo to joy trafo penny edema Fulani Association or ye try only a jabo phone crator, ye buy a quadrant more and some. No kwasam say adwumasua ade a se wonsaka obi antumi njem free wonsam enonti enei se wopese wotu kwan kwa amonone ana wotena oman Ghana mu adwumanya sika gu botom de a mekanfo St Augustine Heavy Machine Training Center de amount call na onfa na wotwemi no pe enkyere wo caterpillar piloda any forklifter ebo no ewo fom kra ye wo Kumasi Askwa ye ni Askwa police station no eni dinhwe mu ye sanso ben Askwa Children's Hospital tafwa Akoko Space Junction wa ubetumi afre St Augustine Heavy Machine Training Center 0243860810 St Augustine Heavy Machine Training Center. We are your last stop. I welcome you to Kino Computers, your one-stop shop with the perfect tech solution. At Kino Computers, we give you the best deals on quality laptops, phones, and accessories. Whether you're looking for a high-performance laptop for work, a reliable phone for staying connected, or the latest accessories like M.2, SSD, wireless mounts, ergonomic keyboard, and USB adapters to boost your productivity, we've got you covered. We also provide expert repair services as well as nationwide delivery on all our products. Visit us at Adum on the ground floor of the Abanaba Plaza near the Relish Health Shop for unbeatable prices and exceptional service. For more information, call us on 0248 137672. 0248 137672. Kino Computers, beyond your expectations. This is what mini wireless networks look like. But hey, this is what they actually look like. Introducing Kenny Rose Wireless. Switch to Kenny Rose Wireless and enjoy streaming without buffering, communication with no lagging, business without restrictions, and achievements with no limits. Get connected today. For enquiry, sales, and support, contact us on 020
8282 Visit our website on www.kennyrosewireless.com. Kenny Rose Wireless, internet made easy. Introducing the Smiling Shack Outdoor Solar Camping Light. A new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type-C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534. For desktops, UPS, toners, and printers galore, Bell Enterprise has got it all, from CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786, 0245 099 786. Bell Enterprise. Shop with ease. Download the AP Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store. This segment is brought to you by Tizo Aluwex. Abaphobia almost saw your son when you ran with Siakasi boy more enono. APTV and AP Radio 105.7 Casafe Suni. Na ya twaso ewo edwadiemu ensemua airlines womo empanimfo aka bi ebomo stakeholders omo mayimo en womo de asembia babeto dwase o my Ghana ban pese wototo tickets ya ye defa wi muhyen no ne bo emu na sane wosi tutumu ne be ha adwen pa sanse oba Africa ha ye beba beka aman awodo edu
ya kyerɛ sɛ yɛboɔ no a obi kɔfa plane na yɛgye no no ɛkɔ yie pa yɛ no so ɛbɛyɛ ade ɛbɛha yɛn ɛwɔ yɛdwumadi ahodoɔ a yɛdie mu. Maame Stella Maris wɔno ɛna de sansɛm yi atu dwa. Ɔyɛ country manager ɛde ma Qatar Airways wɔno na afei board ɔmo deda airline representatives ano no nso wɔno nso so ɛka ho bi ɛwɔ board no so. Na ɔno na ɔmo kyerɛ mu sɛ deɛ aban no yɛ nhyehyɛeɛ no a wɔse April ne da yɛdi kan wɔ afi mu ɛna saa ntumu no bɛhyɛ aseɛ no deɛ ha adwen nti sɛ Ghana aban bɛyɛ biribi afa ho a ɔntumi ɛnyɛ mfa ho. Combined with the Air Navigation Services Complex, these investments have provided a high-tech foundation airlines need to operate safely. However, sustainable growth requires us to be honest about the hurdles ahead. As of 1st February 2026, a new API PNR fee of $18 on a return ticket was introduced. Furthermore, we are deeply concerned by the upcoming AIDC charge of $100 on return tickets scheduled for 1st of April 2026, bearing in mind that more than 70% of our traffic is both in and outbound. These new fees will bring the total international departure charges to $173 for one-way tickets and $243 for return, catapulting Ghana to top 10 most expensive countries globally for passenger charges. In Africa, Ghana is set to leapfrog from 9th to 3rd place, trailing only Gabon and Sierra Leone. These increases run contrary to the December 2025 ECOWAS mandate to reduce regional passenger charges by 25% by 2026 to stimulate growth. It is important to note that the average global airport charges on a return trip is between $30 and $34. The average for Africa is $68, while West Africa, which is the highest, is $110. Country manager Edema Qatar Airways, Mame Stella Maris, Ndunge Akwale, ono na de sansam wetu dwafa sesei ewie mu shan ho ticket ne bo aban no de bi ebetoto so e be ma wiase nyina yakoto so du aye ticket bo den na Africa ha so ya ba beto so miensa no ho asam ene wo mo eken ye ko amanhodo so ensam. This segment is brought to you by Desat Solutions. Russia emino omoso omabra WhatsApp ewo womo emanim. Sentia womo abra WhatsApp ne sese no Russia fa kofa bibi efe ne Max e de aba. Omo sa Max ne beye womo emino de omo begina so de edi nkita ho achate ewo ho. Ya omo hwe ni mu se Russia de hye nyina obi o Russia ho bi ebe yusu bi. Na WhatsApp ne wo ho ne twintwa womo nem ya nkrofo ntumi yusu Max ne senti e na WhatsApp no omo bra. Afei so no wamo ekere se ya na mpanimfo hia se WhatsApp meta na ye adwuma e wo so no enketumi boa wamo wo information si bia wamo hia na so emfa emma wamo san so na niema bia Russia pesen ka WhatsApp ne ye ede emma wamo no mpanimfo na wamo so ye WhatsApp no to so wamo so nye ene nam so mani wo matwam kra me no ka say Facebook enye adwuma wo WhatsApp ho anase enye adwuma wo Russia ho san so na Instagram enye adwuma wo ho ena X ka na Twitter no and also nyejuma ho ene se mprempren ye WhatsApp nso akwakoka ho mo hwe animu se omo no Max no ne betumi ye adwuma okwa China man ni mu a omo WeChat wo ho ye no dominate pa enti eno na Russia fo nso pese wo mo ye bia WhatsApp ne twintwa wo manam tinie wo mo ye afiri mu kura ya wontumi emfa WhatsApp ni adwuma wo ho bim ne mom omo Max na wo mo hwe de mu se ebe ye adwuma kese pa no eno na sese edi ehim.
WhatsApp has criticized Russian authorities for what it's calling Moscow's attempt to fully block access to the messaging app, which is used by some 100 million Russians. Moscow claims this is about sovereignty and safety, saying that the app allegedly failed to cooperate with law enforcement cracking down on fraud and terrorism. Critics, though, say this is simply a further push towards digital isolationism in Vladimir Putin's increasingly authoritarian Russia. Well, let's talk about this then with Douglas Herbert, our foreign affairs commentator. Hello, Doug. Well, what do you make of this then? The Kremlin's argument that this is about safety and security, whereas there are others who say, look, this is about freedom of expression. Yeah, well, the first thing I make of this, Nadia, is this is not today's headline. Yes, specifically WhatsApp is now in the crosshairs. But we have seen really since Russia's full-scale invasion of Ukraine back in back in 2022, we have seen an increasing tightening of the screws, of the noose, if you will, on a free internet, on social media in Russia, amid a general tightening on civil society and other types of free expression. So this is all part and parcel of that intensification of a crackdown on free expression, on dissent, on any ability to move within sort of a free civic society space. That said, what's going on here with WhatsApp especially, and we've had also now Telegram in the crosshairs, is you've essentially had both of them almost entirely, if not entirely, erased from the internet. That is, that the ability of Russians to freely access WhatsApp, which is right now the most popular messaging app in Russia, about 100 million users, has been all but blocked unless you're very savvy and have VPNs and all of that. But this is a sabotage effort that has been underway for months. If you go back to almost last summer and early autumn, you had basically, if you tried to make video or voice calls on either WhatsApp or on Telegram, you got like a metallic, a sort of buzzing sound. It was very hard. The technology was being installed to impede the ability to really make clear calls. On the state-sanctioned, Kremlin-backed, domestic, state-controlled app, Max it's called, the super app, like the Chinese one, crystal clear calls. Communication, absolutely perfect. Coincidence? I think not. What you basically have wrapped up in different packaging, as you said, the Kremlin is claiming this is about a sovereign internet, this is about our state security, this is about cracking down on fraud and terrorism, unregulated by the app providers. What you can also say this is about, and make a very legitimate argument, this is about sort of cutting off Russians from both Western technology, that is non-foreign technology in these apps, and any other foreign influences, cutting the outside world, cutting it out, so that you can have your own domestic state-controlled app that is better able to corral, to police the way Russians users use the internet. Russia for nhyehyɛ a wɔn de aba no ho nkɔmɔdie no sɛ wɔn abra WhatsApp wɔ wɔn man nim sɛ wɔn wɔ Max wɔ hɔ ɛno na ɛsɛ sɛ wɔn tumi use na wɔn di wɔn ho nhita ho ɛyɛ chat sɛm wɔ hɔ WhatsApp ne deɛ wɔn ayi afiri mu. Abusuan nwumire sɛ wɔn ayɛrɛ wɔ hɔ ha na yɛde ne nyinaa esi wokɔ news.apmediagh.com a nsɛm ɛbaa yɛ ne nyinaa wɔ hɔ a betumi akɔkenkan bi sanso na Facebook and YouTube yɛn handle ne yɛ APTVGH TikTok, Instagram, and X and Tintin AP_media_GH. Over to me, I call follow you or subscribe to your channel. No, na fee. While like your comment, now react to your videos now. Your day, I go na be answer to me a name. Most song for boss lady, Afia Kyem, Agyemang na me best somo. I work as a bono, neking Kyem. And ne, just yan sam no ayede ba ye na niema so etoto na kwemu no se ne yesi ka se no AP Media ye won ye app wo ho ya wo betumi akoso na bibia so atimi akonenim www.apmediagh.com/app no akwa app ni bi na fei niema so atimi akonem ye app no so no benya TV no wo so ubenya a radio no wo so sanso ena ye online stories no wo so a eno so betumi enya bi ena ye ya wada no watching na washia mamani hunu ejumedie no wo AP Radio 105.7 na fei elda nyame ba ne na bedwafo ede nkrofobia wo mafa ha wo kwaya mo fa so mo de wo mo ho wo so atimi afa fotusem afimu madam wase amamumo eni hwe eni tie